osobowy aspekt Pana. Śrimad Bhagavatam jest całkowicie zgodne z Wedami i przedstawia naukowy obraz osoby Boga. To learn this science, one should take shelter of the representative of Sri Sukadeva and follow in the footsteps of Maharaj Parikshit without foolishly attempting to interpret, thereby committing a great offense at the feet of the Lord. The dangerous ways of interpretation by the non-devotee class of men have played havoc in understanding the Śrimad Bhagavatam, and the careful student should be always alert in this matter if he at all wants to learn the science of Godhead. Pragnąc poznać to pismo, należy przyjąć schronienie u reprezentanta Sri Shukadevy i podążać śladami Maharadży Parikshita. Osoba zainteresowana wiedzą o osobie Boga nie powinna podejmować niemądrych prób interpretowania tej wiedzy, gdyż działanie takie jest znieważeniem stóp Pana. Niebezpieczne interpretacje osób nie będących baktami wywołały spustoszenie w pojmowaniu Śrimad Bhagavatam, Śrimad Bhagavad Gita i Śrimad Bhagavatam. Uczeń, który rzeczywiście chce poznać osobę Boga, musi więc być bardzo ostrożny. So again, we're being cautioned not to interpret, but just to take it as it is. Także ponownie mamy ostrzeżenie, żeby nie interpretować, tylko przyjmować tak, jak jest. This is our duty. We try to understand the original speaker. You can say it's Brahma. To jest naszym obowiązkiem próba zrozumienia pierwotnego mówcy, jakim jest Pan Brahma. And he heard directly from the Lord in his heart. A on usłyszał bezpośrednio od Pana w swoim sercu. So our sampradaya is beginning with Lord Brahma. Nasza sampradaya zaczyna się od Pana Brahmy. Coming down to Lord Chaitanya Mahaprabhu. I przechodzi do Pana Chaitanya Mahaprabhu. So we have plenty of great, you can say, devotees that we're getting this knowledge from. We don't have to interpret, we should just take it as it is. I mamy wielu wielkich, można powiedzieć, wielbicieli, przez których przechodzi ta wiedza, także nie musimy jej interpretować, tylko po prostu przyjąć taką, jaką ona jest. Text 29. Yad yad rakisid vishava andunam anupichati anupurvyena tatsvaram akyatum upachakrame. Translation. He also prepared himself to reply to all that King Parikshit had inquired from him. Maharaj Parikshit was the best in the dynasty of the Pandus, and thus he was able to ask the right questions from the right person. Tekst 29. Shukadeva Goswami przygotował się do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania króla Parikshita. Maharadża Parikshit był niezrównanym potomkiem Pandawów i dlatego potrafił zadać właściwe pytania właściwej osobie. Report, Maharaj Parikshit asked many questions, some of them very curiously to know things as they are. But it is not necessary for the master to answer them in the order of the disciples' inquiries, one after the other. But Sukadeva Goswami, experienced teacher that he was, answered all the questions in a systematic way so as they were received from the chain of the succession. And he answered all of them without exception. Objaśnienie. Maharadża Parikshit zadał wiele pytań. Niektóre z nich świadczą o wielkiej ciekawości poznania prawdziwego obrazu rzeczywistości. Mistrz duchowy nie musi odpowiadać na pytania w kolejności, w której zostały zadane, ale Shukadeva Goswami, będąc doświadczonym nauczycielem, odpowiedział na pytania Maharadży Parikshita zgodnie z kolejnością, w jakiej wiedza ta przekazywana jest przez sukcesję uczniów, i odpowiedział na wszystkie pytania bez wyjątku. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the second canto, 8th chapter of Śrimad Bhagavatam, entitled Questions by King Parikshit. W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 8 rozdziału 2 kantu Śrimad Bhagavatam zatytułowanego Pytania króla Parikshita. Chapter 9, Answers by citing the Lord's version.
Rozdział 9. Sri Shuka odpowiada, powołując się na słowa Pana. Again, we're coming back to the Lord's version. We're not speculating, or maybe this means this, maybe that means that. No, we're taking it as it is. Także znów odwołujemy się do słów Pana. Nie spekulujemy, że może to znaczy to, może to znaczy tamto. Po prostu przyjmujemy tak, jak jest. Text 1. Shisuko uvacha atmamayam vite rajan arasyanubhav atatmanaha nagrihete artha sambandha swapna drastum evanjasaha. Translation. Sri Sukadeva Swami said, O king, unless one is influenced by the energy of the Supreme Personality of Godhead, there is no meaning to the relationship of the pure soul in pure consciousness with the material body. That relationship is just like a dreamer seeing his own body working. Werset 1. Sri Sukadeva Goswami rzekł: O królu, dopóki ktoś jest pod wpływem energii najwyższej osoby Boga, dopóty nie ma znaczenia związek czystej duszy w czystej świadomości z materialnym ciałem. Związek ten możemy porównać do snu, podczas którego śpiący obserwuje swoje działające ciało. Report. Maharaj Parikshit's question as to how a living entity begins his material life, although he is apart from the material body and mind, is perfectly answered. The spirit soul is distinct from the material conception of life, but he is absorbed in such a material conception because of being influenced by the external energy of the Lord called Atma Maya. Go ahead. Objaśnienie. Jest to doskonała odpowiedź na pytanie Maharadży Parikshita. Zapytał on, w jaki sposób żywa istota rozpoczyna życie materialne, mimo iż nie jest związana z materialnym ciałem i umysłem. Dusza jest różna od materialnej koncepcji życia, ale jest pochłonięta tą materialną koncepcją z powodu wpływu zewnętrznej energii Pana, zwanej Atma Maya. Atma Maya means the Atma, the small jiva, is influenced by this external energy. Atma Maya oznacza, że Atma, ta znikoma jiva, jest pod wpływem zewnętrznej energii. So for the Paramatma, there's no Maya. W przypadku Paramatmy nie dotyczy jej Maya. Krishna never comes under the Maya, but the living entity being small, sometimes he's influenced by the illusory energy. Krishna nigdy nie znajduje się pod wpływem Mai, ale żywa istota, będąc znikową, czasem dostaje się pod wpływ iluzorycznej energii. This has already been explained in the first canto in connection with Vyasadev's realization of the Supreme Lord and his external energy. The external energy is controlled by the Lord, and the living entities are controlled by the external energy, by the will of the Lord. Therefore, although the living entity is purely conscious in his pure state, he is subordinate to the will of the Lord in being influenced by the external energy of the Lord. In Bhagavad Gita 15:15, also the same thing is confirmed. The Lord is present within the heart of every living entity, and all the living entities, consciousness and forgetfulness are influenced by the Lord. Zostało to już wyjaśnione w pierwszym kanto, gdy Vyasadeva zrealizował najwyższego Pana i jego zewnętrzną energię. Zewnętrzna energia jest kontrolowana przez Pana, a żywe istoty są kontrolowane przez energię zewnętrzną. Dzieje się tak z woli Pana, chociaż w swym czystym stanie żywa istota jest całkowicie świadoma. Nie, Trivikrama Swami Sova. To jest ona zależna od woli Pana i dlatego ulega wpływom jego zewnętrznej energii. Ta sama rzecz jest również potwierdzona w Bhagavad Gicie 15:15. Pan obecny jest w sercu każdej żywej istoty i wpływa on na pamięć i zapomnienie wszystkich żywych istot. Now the next question automatically made will be why the Lord influences the living entity to such consciousness and forgetfulness. Także The answer is that the Lord clearly wishes that every living entity be in his pure consciousness as part and parcel of the Lord, and thus be engaged in the loving service of the Lord, as he is constitutionally made. But because the living entity is partially independent also,
He may not be willing to serve the Lord, but may try to become independent as the Lord is. Okay. W tym punkcie automatycznie nasuwa się następujące pytanie. Dlaczego Pan oddziaływuje na pamięć i zapomnienie żywej istoty? Odpowiedź jest taka, że Pan bezspornie pragnie, żeby każda żywa istota jako jego integralna cząstka miała czystą świadomość i pełniła dla niego służbę miłości, co jest zgodne z jej konstytucjonalną pozycją. All the non-devotee living entities are desirous of becoming equally as powerful as the Lord, although they are not fit to become so. The living entities are illusion of the will of the Lord because they wanted to become like him, like a person who thinks of becoming a king without possessing the necessary qualification. When the living entity desires to become the Lord himself, he is put in a condition of dreaming that he is a king. Go ahead. Ale ponieważ żywa istota ma również częściową niezależność, może nie zechcieć służyć Panu, może próbować stać się tak samo niezależną jak Pan. Wszystkie żywe istoty, nie będące baktami, pragną stać się równie potężnymi jak Pan, mimo iż nie jest to dla nich możliwe. Ponieważ żywe istoty pragnęły stać się takimi jak Pan, z Jego woli znajdują się pod wpływem iluzji. Jest to podobnie jak z osobą, która nie posiadając niezbędnych kwalifikacji, pragnie zostać królem. Kiedy żywa istota pragnie stać się samym Panem, to narzucony jest jej stan snu, w którym jest królem. Therefore, the first sinful will of the living entity is to become the Lord. And the consequent will of the Lord is that the living entity forget his factual life and thus dream of the land of utopia where he may become one like the Lord. The child cries to have the moon from the mother, and the mother gives the child a mirror to satisfy the crying and disturbing child with the reflection of the moon. Go ahead. Zatem pierwszym grzesznym pragnieniem żywej istoty jest pragnienie stania się Panem i w konsekwencji z woli Pana żywa istota zapomina o swoim prawdziwym życiu, śni o ziemi, utopii, gdzie może stać się kimś takim jak Pan. Dziecko płacze, aby matka dała mu księżyc, więc matka, żeby uspokoić płaczące i niespokojne dziecko, daje lustro z odbiciem księżyca. So this question of why we've come to the material world is answered here. We've come here because we are imagining that we should be in the center. Tutaj znajdujemy odpowiedź na to pytanie, dlaczego znaleźliśmy się w materialnym świecie. Więc ta odpowiedź jest taka, że po prostu my chcieliśmy znaleźć się w centrum. We can't be in the center because Krishna is already in the center. Nie możemy być w centrum, gdyż Krishna już jest w centrum. So instead of just casting us into hell forever and ever, the Lord puts us in the illusion of the material world where we have a chance to correct our wrong thinking and to qualify again to enter the spiritual world. Ale zamiast wrzucać nas na wieki do piekła, to po prostu Pan umieszcza nas w tym świecie, gdzie możemy skorygować swoje działanie i ponownie zwrócić się do Pana. Similarly, the crying child of the Lord is given over to the reflection, the material world, gloated over as karmi, and to give up this in frustration to become one with the Lord. Both these stages are dreaming illusions only. Go ahead. Podobnie w świecie materialnym płaczące dziecko Pana otrzymuje taki odzwierciedlony obraz, świat materialny, aby panować nad nim i następnie porzucić go we frustracji po to, by stać się jednym z Panem. Oba te stany są jedynie fantasmagorią. So the impersonalists are also in illusion. They think they're one with God. Impersonaliści również są w iluzji, myśląc, że są jednym z Bogiem. So both these stages are dreaming. Oba te etapy są snem. Now here's another important point that Prabhupada is going to make. I tu jest jeszcze inny ważny punkt, który Śrila Prabhupada poruszy. He says there's no necessity of tracing out the history of when the living entity desired this. But the fact is that as soon as he desired it, he was put under the control of the Atma Maya, or the direction of the Lord.
Therefore, the living entity in his material condition is dreaming falsely that this is mine and this is I. The dream is that the conditioned soul thinks of this material body as I, or falsely thinks that he is the Lord, and that everything is in connection with that material body is mine. Thus, only in dream does the misconception of I and mine persist life after life. This continues life after life as long as the living entity is not purely conscious of his identity as a subordinate part and parcel of the Lord. Mówi, nie ma potrzeby odtworzenia początku tego pragnienia żywej istoty, ale faktem jest, że skoro tylko zapragnęła tego, z polecenia Pana została umieszczona pod kontrolą Atma Mai. Żywa istota w swoim materialnym położeniu fałszywie śni, to jest moje, a to jestem ja. Sen ten polega na tym, że uwarunkowana dusza uważa to materialne ciało za swoje ja lub błędnie sądzi, że jest Panem i wszystko, co ma związek z tym materialnym ciałem, jest moje. W ten sposób, jedynie we śnie utrzymuje się życie po życiu, ta błędna koncepcja ja i moje. To bezustanne życie po życiu trwa tak długo, dopóki żywa istota nie jest całkowicie świadoma swojej tożsamości jako zależnej, integralnej cząstki Pana. So we have to come to our real identity, not just stop the false identity. We have to come to what is our actual position. Musimy dojść do naszej prawdziwej tożsamości. Nie wystarcza jedynie zakończyć naszą fałszywą tożsamość. Musimy zrozumieć, jaka jest nasza prawdziwa pozycja. And our real identity is that we're servant of the servant of the servant of the Lord. I naszą prawdziwą tożsamością jest to, że jesteśmy sługi Pana. In his pure consciousness, however, there is no such misconceived dream, and in that pure conscious state, the living entity does not forget that he is never the Lord, but that he is eternally the servant of the Lord in transcendental love. Jednakże w stanie czystej świadomości nie istnieje taki fałszywy sen. W stanie czystej świadomości żywa istota nigdy nie zapomina, że nie jest Panem, ale wiecznym sługą Pana w transcendentalnej miłości. So the majority of living entities never come onto this illusory energy, Atma Maya, because they remain as subservient and happy in that position. Większość żywych istot nie dostaje się pod wpływ tej Atma Mai, dlatego że jest naturalnie szczęśliwa na swojej pierwotnej pozycji. Text 2. Bahurupa iva bhati mayaya bahurupaya ramba bhano gunesh asya mahaham iti manyate. Translation. The illusion living entity appears in so many forms offered by the external energy of the Lord. While enjoying in the modes of material nature, the encaged living entity misconceives thinking in terms of I and mine. Werset 2. Żywa istota, będąca pod wpływem iluzji, pojawia się w tak wielu formach podsuwanych jej przez zewnętrzną energię Pana. Oddając się przyjemnościom w siłach natury materialnej, uwięziona w klatce swojego ciała, posiada ona błędne rozumienie, myśląc w kategoriach ja i moje. Or now in the human form of life, if we by good fortune meet a pure devotee, then we can come again to our actual position of eternal life full of knowledge and bliss. Teraz, w ludzkiej formie życia, jeśli dzięki szczęściu wejdziemy w kontakt z czystym wielbicielem Pana, wówczas możemy wrócić na naszą pierwotną pozycję wiecznego szczęścia, wieczności, wiedzy i szczęścia. Therefore, we saw in Srila Prabhupada and all big devotees that they were enthusiastic to get out of this material engagement. Dlatego widzimy w Śrila Prabhupadzie i innych wielkich wielbicielach, że są oni entuzjastyczni, by wydostać się z tej materialnej klatki. Rupa Goswami advises, this is the first qualification. We should be enthusiastic about taking the medicine which will cure us of this Atma Maya disease.
Śrimadopana Swami mówi, że powinniśmy być entuzjastyczni, by przyjąć to lekarstwo, które uwolni nas z choroby Atma Maya. Purport. The different forms of the living entities are different dresses offered by the illusory external energy of the Lord according to the modes of nature and the living being's desire to enjoy. The external material energy is represented by her three modes, namely goodness, passion, and ignorance. So even in the material nature, there is a chance of an independent choice by the living entity. According to his choice, the material energy offers him different varieties of material bodies. Objaśnienie. Różne formy żywych istot są różnymi okryciami oferowanymi przez iluzoryczną, zewnętrzną energię Pana, odpowiednio do sił natury, w których żywa istota pragnie oddawać się przyjemnościom. Zewnętrzna, materialna energia jest reprezentowana przez trzy siły: dobroć, pasję i ignorancję. Więc nawet w naturze materialnej żywa istota ma szansę niezależnego wyboru i odpowiednio do tego wyboru natura materialna oferuje jej różne rodzaje ciał materialnych. So the living entity also always has choice, just like now. All of you are listening to, along with me, to the Śrimad Bhagavatam and Srila Prabhupada's purports, because this is our choice. At any time we can leave, we can get up and shut off the computer and do whatever we want to do. But if we choose to hear this message regularly, then Krishna gives us assurance that gradually we'll become purified and be qualified to again enter into the spiritual world. Żywa istota zawsze ma wybór, tak jak my wszyscy tutaj łącznie ze mną możemy słuchać Śrimad Bhagavatam, ale każdy w każdej chwili może wstać, wyłączyć komputer i wyjść. Także ta żywa istota zawsze ma tą możliwość, żeby zwrócić się do Pana albo odwrócić się od Niego. There are 900,000 varieties of material bodies in the water, 2 million vegetable bodies, 1,100,000 worms and reptiles, 1 million forms of birds, 3 million different bodies of beasts, and 400,000 human forms. Altogether, there are 8,400,000 varieties of bodies in different planets of the universe, and the living entity is traveling by so many transmigrations according to different modes of enjoying spirit within himself. Even in one particular body, the living entity changes from childhood to boyhood, from boyhood to youth, from youth to old age, from old age to another body created by his own action. The living entity creates his own body by his personal desire, and the external energy of the Lord supplies him the exact form by which he can enjoy his desire to the fullest extent. Go ahead. Jest 900 000 rodzajów materialnych ciał żyjących w wodzie, 2 miliony gatunków roślinnych, 1 100 000 robaków i gadów, 1 000 000 rodzajów ptaków, 3 miliony różnych gatunków zwierząt i 400 000 form ludzkich. Razem jest 8 400 000 rodzajów ciał na różnych planetach wszechświata. Dusza żywej istoty odbywa tak wiele wędrówek z ciała do ciała, z planety na planetę, w zależności od tego, w jakich siłach natury pragnie cieszyć się życiem. Nawet jedno określone ciało żywej istoty zmienia się od dzieciństwa do wieku chłopięcego, od wieku chłopięcego do młodości, od młodości do starości, a od starości przechodzi ona do innego ciała, stworzonego przez jej własne działanie. Żywa istota stwarza swoje ciało własnymi pragnieniami. Zewnętrzna energia Pana dostarcza jej odpowiednią formę, dzięki której w pełnym wymiarze będzie mogła oddawać się upragnionym przyjemnościom. The tiger wanted to enjoy the blood of another animal, and therefore, by the grace of the Lord, the material energy supplied him the body of the tiger with facility for enjoying blood from another animal. Similarly, a living entity desiring to get the body of a demigod in a higher planet can also get it by the grace of the Lord. And if he is intelligent enough, he can desire to get a spiritual body to enjoy the company of the Lord, and he will get it, he will also get it. So the minute freedom of the living entity can be fully utilized, and the Lord
is so kind that he will award the living entity the same type of body he desires. The living entity is desiring is like a dream of a golden mountain. A person knows that a mountain is what a mountain is, and he knows also what gold is. Out of his desire only, he dreams of a golden mountain. And when the dream is over, he sees something else in his presence. He finds that he has awakened in his awakened state that there is neither gold nor mountain, what to speak of a golden mountain. Tygrys pragnął cieszyć się krwią innych zwierząt, więc dzięki łasce Pana natura materialna dostarczyła mu ciało tygrysa, które daje mu taką możliwość. Podobnie, jeśli ktoś pragnie mieć ciało półboga na wyższych planetach, może je także otrzymać dzięki łasce Pana. A jeśli ktoś jest wystarczająco inteligentny, wtedy pragnie ciała duchowego, by oddawać się przyjemnościom w towarzystwie Pana. Jego pragnienie również zostanie spełnione. Zatem żywa istota może w pełni skorzystać ze swej znikomej wolności, a Pan jest tak łaskawy, że przyzna jej taki typ ciała, jakiego ona pragnie. Pragnienie żywej istoty podobne jest do snu o Złotej Górze. Ktoś wie, jak wygląda góra i wie także, czym jest złoto. Jedynie z powodu pragnienia śni on o Złotej Górze, a kiedy sen ten się skończy, widzi wokół siebie coś innego. Przebudzony widzi, że nie ma ani złota, ani góry, a cóż dopiero mówić o Złotej Górze. So everything depends on our desire. Wszystko zależne jest od naszych pragnień. By desire, we come here to the material world. By desire, we can go back to the spiritual world. Wskutek pragnienia dostaliśmy się do tego materialnego świata i wskutek pragnienia możemy powrócić do świata duchowego. So Śrimad Bhagavatam and Guru and Shastra and Krishna, they're all encouraging us to desire to go back to the spiritual world. Więc Śrimad Bhagavatam, Guru, Shastry, to wszystko nas zachęca, byśmy powrócili do świata duchowego. But they don't force us because they respect the living entity as independent will. Ale nie zmuszają nas, gdyż uznają tą niezależną wolę żywej istoty. If we use that independence and choose the proper path, then our future is very bright. I gdy używając tej wolności wybierzemy właściwą ścieżkę, wówczas nasza przyszłość jest bardzo promienna. But the Atma Maya will test us. Do you really want Krishna, or do you want to put yourself in the center in a different situation? Ale Atma Maya będzie nas testować, czy naprawdę chcesz Kryszny, czy chcesz umieścić siebie w centrum w innej sytuacji. The different positions of the living entities in the material world under the multifarious manifestation of bodies are due to the misconception of mine and I. The karmi thinks of this world as mine, and the Jnani thinks I am everything. The whole material conception of politics, sociology, philanthropy, altruism, etc., conceived by the conditioned soul, is on the basis of this misconceived I and mine. What are the products of a strong desire to enjoy material life? Which are the products of a strong desire to enjoy material life? Identification with the body and the place where the body is obtained under different conceptions of socialism, nationalism, family affection, and so on and so forth, is all to forgetfulness of the real nature of the living entity, and the whole misconception of the bewildered living entity can be removed by the association of Sukadeva Swami and Maharaj Parikshit, as all this is explained in the Śrimad Bhagavatam. Różne pozycje żywej istoty w świecie materialnym, w różnorodnych manifestacjach ciał, wynikają z fałszywej koncepcji ja i moje. Karmita myśli o tym świecie mój, a Jnani myśli ja jestem wszystkim. Wszystkie materialne koncepcje polityki, socjologii, filantropii, altruizmu itd. ułożone zostały przez uwarunkowane dusze w oparciu o fałszywą koncepcję ja i moje, która z kolei jest produktem silnego pragnienia czerpania przyjemności z materialnego życia. Z powodu zapomnienia o swojej prawdziwej naturze,
żywa istota utożsamia się z tym ciałem i miejscem, w którym je otrzymała, w różnych koncepcjach socjalizmu, nacjonalizmu, uczuć rodzinnych itd. Wszystkie takie fałszywe koncepcje zwiedzionej żywej istoty mogą zostać usunięte dzięki obcowaniu z Shukadevą Goswami i Maharadżą Parikshitem, tak jak jest to w pełni wyjaśnione w Śrimad Bhagavatam. So all these misconceptions can be removed if we regularly read the Śrimad Bhagavatam. Wszystkie te błędne koncepcje mogą być usunięte, gdy regularnie czytamy Śrimad Bhagavatam. Because not only we get the association of Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit, but we also get the association of the pure devotee, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Gdyż nie tylko mamy towarzystwo Śla Shukadevy Goswamiego i Maharadży Parikshita, ale też czystego wielbiciela, jakim jest A.C. Bhaktivedanta Swami Śla Prabhupada, who is giving us these transcendental purports. który dał nam te transcendentalne objaśnienia. We should understand that these purports are not written by an ordinary man. Powinniśmy zrozumieć, że te transcendentalne objaśnienia nie są napisane przez zwykłego człowieka. Srila Prabhupada is an empowered representative of the Lord. Śla Prabhupada jest upełnomocnionym reprezentantem Pana. So if we hear in that mood of faithfulness, then we'll also become empowered. I jeśli słuchamy w tym nastroju, to również będziemy upełnomocnieni. Because we'll be happy to represent and repeat the message of Śrimad Bhagavatam. Gdyż będziemy w stanie reprezentować i powtórzyć ten przekaz Śrimad Bhagavatam. Text 3. Translation. I didn't do the Sanskrit. Yari Bhava Mahim Nisve Parasmin Kala Mayayo Ramate Gata Sammohas Faktordaste Bhavayam. Translation. As soon as the living entity becomes situated in his constitutional glory and begins to enjoy the transcendence beyond time and material energy, he at once gives up the two misconception of life, I and mine, and thus becomes fully manifest as the pure self. Werset 3. Skoro tylko żywa istota usytuuje się w swoim konstytucjonalnym blasku i zaczyna czerpać przyjemność transcendencji, będąc poza czasem i materialną energią, natychmiast porzuca dwie błędne koncepcje życia, ja i moje, i w ten sposób manifestuje się jako czysta jaźń. Report. The two misconceptions of life, namely I and mine, are very verily manifested in two classes of men. In the lower state, the conception of mine is very prominent. In the higher state, the misconception of I is prominent. In the animal stage of life, the misconception of mine is perceivable, even in the category of cats and dogs who fight with one another with the same misconception of mine. In the lower stage of human life, the same misconception is also prominent in the shape of it is my body, it is my house, it is my family, it is my caste, it is my nation, it is my country, and so on. And in the higher stage of speculative knowledge, the same misconception of mine is transformed into I am, or it is all I am, etc. There are many classes of men comprehending the same misconception of I and mine in different colors, but the real significance of I can be realized only when one is situated in the consciousness of I am the eternal servant of the Lord. This is pure consciousness, and the whole Vedic literature teaches us this conception of life. Objaśnienie. Dwie fałszywe koncepcje życia, ja i moje, są prawdziwie manifestowane przez dwie klasy ludzi. Na niższym poziomie bardzo dominująca jest koncepcja moje, a na wyższym koncepcja ja. W zwierzęcym stanie życia fałszywa koncepcja moje jest dostrzegana nawet wśród psów i kotów, które w oparciu o nią walczą ze sobą. Na niższym etapie życia ludzkiego jest ona również dominująca w formie to jest moje ciało, to jest mój dom,
to jest moja rodzina, to jest moja kasta, to jest mój naród, to jest moje państwo i tak dalej. A na wyższym etapie wiedzy spekulatywnej ta sama koncepcja moje przekształcona jest w ja jestem lub to jest wszystko, czym jestem, czy ja i tak dalej. Wiele klas ludzi rozumie tę samą koncepcję ja i moje w różnym świetle, ale prawdziwe znaczenie ja może być zrealizowane jedynie wtedy, gdy usytuowani jesteśmy w świadomości jestem wiecznym sługą Pana. To jest właśnie czysta świadomość i tej koncepcji życia uczy nas cała literatura wedyjska. So this is a long purport. Maybe we should stop here, see if there's any questions. To jest długie znaczenie, także może zaczynam tutaj i zapytam, czy są jakieś pytania. Hare Krishna, Guru Maharaj, there are 4 questions. The first question, who are the eternally liberated souls? Są 4 pytania, a pierwsze brzmi, kim są wiecznie wyzwolone dusze? Who are the what? The Nitya Siddhas, eternally liberated souls. Those are the ones who never come to the material world. Są to ci, którzy nigdy nie przychodzą do materialnego świata. Majority of living entities never come to the material world. I większość żywych istot nigdy nie przychodzi do materialnego świata. They're eternally liberated. Są wiecznie wyzwolone. You can read about this in the 15th chapter of Bhagavad Gita. Można o tym poczytać w 15 rozdziale Bhagavad Gity. Next question. A następne pytanie? Yes. Mataji Lalita is asking from Minsk, is asking, what does it mean to enjoy gunas of material nature? Mataji Lalita z Mińska pyta, co to znaczy cieszyć się gunami natury materialnej. Just like the tiger is the example being given, the tiger likes to drink the blood of other animals. So he's given that kind of body. He enjoys that kind of life. Tutaj podany jest przykład tygrysa, który cieszy się piciem krwi innych żywych istot, także on po prostu cieszy się tego rodzaju życiem. So depending on our desire, we get a body. Także zgodnie z naszym pragnieniem dostajemy odpowiednie ciało. Next. Następne. Next question. Right now there are so many online seminars, courses, videos, but how we can ask the questions to Guru? Teraz jest tak wiele różnych seminariów, wideo i tak dalej. Także jak możemy zadawać pytania guru? You can write to your guru. Można pisać do guru. Or maybe he's having seminars or Zoom conferences, then you can question him. Czy może on dawać jakieś konferencje na Zoomie i wówczas można go pytać, czy... We're asking for questions. Właśnie prosimy o pytania. Next. Następne. And the last question, if someone has a strong desire to constantly serve the Krishna, but for the person it doesn't matter whether he stays in the material world or comes back to spiritual world, what does it mean? Co to znaczy, że ktoś ma silne pragnienie służenia Krysznie, ale nie ma dla niego znaczenia, czy powrócić do świata duchowego, czy pozostanie w świecie materialnym? It means he's very advanced devotee. To znaczy, że jest bardzo zaawansowanym wielbicielem We congratulate him i możemy mu pogratulować, or her. czy jej. But Srila Prabhupada said it's okay to desire to go back to Godhead. Ale Śrimad powiedział, że to jest w porządku pragnąć wrócić z powrotem do Boga. But if you're more advanced, like Prabhupada was, he didn't care whether he went back to the spiritual world or remained in the material world, because in either case he was going to be serving Krishna. Ale jeśli ktoś jest bardziej zaawansowanym, tak jak Śrimad Prabhupada, to dla niego to nie ma znaczenia, czy on wróci do świata duchowego, czy pozostanie w materialnym świecie, dlatego że w każdym przypadku będzie jedynie służył Krysznie. Okay, any other questions? I ktoś inny ma pytania?
Nothing more? Nie ma więcej? What about Lalita Shakti? Adi Shakti. A Adi Shakti. Adi Shakti nie ma pytań? What's your question today, Adi Shakti? Adi Shakti, jakie masz Hare Krishna. I have a poor connection. Hare Krishna. I'm sorry. Huh? She has poor internet connection, so she cannot ask. Oh. Guru Maharaj, there is one more question from one Prabhu from Skype. He is asking, what is the difference between serving in the humble state of mind and serving when someone is envious? Także jeszcze tu jeden Bhakta zadał pytanie na Skype'ie. Jaka jest różnica między osobą zazdrosną a tym, kto po prostu nie ma nastroju służenia? The difference is between night and day. To jest taka różnica jak między dniem a nocą. If we're serving out of envy, then that kind of service will just degrade us more and more. I jeśli służymy z zazdrością, to tego rodzaju służba nas coraz bardziej będzie degradować. Okay, let's stop here and chant japa. Dobrze, to skończmy tu i intonujmy japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare 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 Krishna 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 Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna. Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Rama Hare Krishna Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, Krishna Rama, Rama, Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Chaitanya Prabhu Nityananda, Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Okay, I want to Hare go Rama, now. Rama, Hare Hare. Thank you for joining. Dziękujemy. Hare Hare Krishna. Tomorrow. Hare Krishna. I plan to be here again tomorrow at this time. Planuję jutro być o tej porze. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Jai. Maharaji. Jai. Jai. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Hare Krishna. Do zobaczenia. Do... Dziękujemy, Hare Krishna. Hare Krishna. Do jutra. Do jutra. Haribol. Haribol. Haribol, trzymajcie się. Trzymajcie się, Haribol. Rangę trzyma swojego pieca. Dla wszystkich niech będzie łaskawy. Jest. Jest łaskawy na wszystkich. Hare Krishna.